Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սա Վիլշար պողոտան է, այստեղ արդեն փակվել է ճանապարհը, իսկ դա նշանակում է, որ ավելի քան 1000 հայեր դուրս են եկել փողոց պահանջելու այն 3 կարևոր կոնկրետ պահանջների իրագործումը, որոնք դրված են եղել այս ամբողջ նախաձեռնության մեկնարկից ի վեր։ Հիմա բողոքի քայլերթով մենք գնում ենք դեպի Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսարան, շարունակում ենք հետևել գործողություններին։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել զանգվածային բողոքի քայլերթը դեպի Ադրբեջանի հյուպատոսարան։ Լոս Անջելեսում ենք Վիլշեր պողոտայի վրա արդեն շուրջ 25 րոպե ինչ մեկնարկել է այս քայլերթը։ Երիտասարդները կոնկրետ պահանջներ ունեն, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, ճանաչել Արցախի անկախությունը, սանկցիաներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այս պահանջները առավել քան կարևոր են դարձել հատկապես այս օրերին, երբ ըստ էության թշնամին սկսել է կիրառել նաև այդպիսով իրականացնելով պատերազմական հանցագործություն, խախտելով բազմաթիվ միջազգային ու մարդասիրական նորմեր, սկսել է կիրառել քիմիական տարր, մասնավորապես ֆոսֆոր պարունակող զենք։ Այս ամենի մասին անհերքելի ապացույցներ կան, ընդ որում այսօր եւս մեկ բողոքի ակցիա կա, որը ձեզ ենք ներկայացնելու, բայց նաեւ առաջնագծում մարտական գործողությունները շարունակվում են վերջին տեղեկություններով, նաեւ հակառակորդը հրթիռակոծել է Մարտունին։ Այս ամենի մասին մանրամասներ դեռ կներկայացնենք, շատ կարևոր է եւս մեկ անգամ շեշտել, որ մեր հայրենակիցները այս նախաձեռնությունը իրականացնում են մի քանի օրվա հացադուլից հետո շուրջ 150 ժամ։ Երիտասարդների պահանջները հստակ են, ընդ որում այս օրերին դրանք առավել քան երբևէ կարևորվել են, որովհետեւ Արցախի անկախության ճանաչումը բավականին կարևոր քայլ կարող է լինել պատերազմական գործողություններին վերջ տալու եւ խաղաղության հաստատման համար, ընդ որում նաեւ պատժամիջոցների կիրառումը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ հնարավորություն է տալու խուսափել բոլոր տեսակի այլ վնասներից, որոնք այս օրերին կրում են ոչ միայն առաջնագծի մեր զինվորները, նաեւ խաղաղ բնակիչները հրթիռակոծվում ու ռմբակոծվում են տներ, գյուղեր, քաղաքներ, Ադրբեջանը որևէ խոչընդոտի առաջկանք չի առնում, բոլոր միջոցները կիրառում է խաղաղ բնակիչներին հիվանդանոցները, ծննդատները ռմբակոծելու ու ավիրելու ուղղությամբ եւ նրան ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից կա կոնկրետ պահանջ պատժամիջոցներ սահմանել ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի նկատմամբ, մասնավորապես վերջին օրերին մենք խոսում ու ներկայացնում ենք շատ կարևոր փաստեր, թե ինչ միջոցներով է Ադրբեջանը օգտագործելով նաև Վրաստանի օդային տարածքը, ռազմական օդանավեր, հետախուզական ռազմական նաև օդանավեր բարձրացնում երկինք, բոլոր խնդիրներին անդրադարձել ենք, նաև անդրադառնալու ենք, հիմա լսում եք երիտասարդների կոչերն ու բողոքը, որը բարձրացվում է, մենք կամաց արդեն մոտենում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի հյուպատոսության շենքին, որտեղ եւս հատուկ նախաձեռնությամբ սպասում են մեր հայրենակիցներին, այստեղ լինելու են հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, ովքեր իրենց ելույթն են ներկայացնելու հանրությանը։ Շարունակում ենք հետևել ընթացքին։
Ադրբեջանի Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսարան, հարգելի հեռուստադիտողներ, նրանց դիմում են մեր հայրենակիցները, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, համայնքի ներկայացուցիչներ ու առաջնորդներ, ովքեր այսպես բարձր ծափերով դիմավորեցին մեր հայրենակիցներին, ովքեր բողոքի քայլերթով գալիս էին այստեղ հյուպատոսանի շենք։ Մենք հետևում ենք գործընթացներին, լինելու են ելույթներ, որոնք ձեզ ենք ներկայացնելու ուղիղ եթերում, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Thank you everybody for joining us today. From the days of Arapo and Seropaktur, from the days of Sogomon Terilyan and Tatul Gurbeyan, the Armenian people have always answered the call to protect their homeland and their nation. And today is no different. Park Ubadiv, honor and glory to all the service members who have made the ultimate sacrifice in protecting our homeland. And may God strengthen all the soldiers that are fighting right now to protect our Hayrenik. For over a month, we've been seeing the power and bravery of the Armenian armed forces fighting a 12 times larger power, but giving them blow after blow after blow. We have seen the power of the Armenian diaspora standing up as one against every person, company, nation that are supporting these genocidal dictatorships. We have witnessed the barbaric nature of our enemies. After 3 ceasefire attempts, they still continue to attack the civilian population of Artsakh, disregarding all human rights
countless human rights violations. The international community has stood silent, and their silence has been deafening. To the United States we say, where are you? We demand from you, your citizens demand from you to recognize Artsakh, to recognize Armenia's right and Armenians' right to self-determination, sanction Turkey, and sanction Azerbaijan. I'd like to invite two of our hunger strikers to pass on their message. First being Ngerui Serli Shalyan. Մեր շատ սիրելի եւ հաղթանակած հայրենագիցներ, այսօր բոլորս այստեղ համախմբված ենք արար աշխարհին հստակացնելու մեկ հիմնական իրականություն։ Շուն Թուրքին եւ ազերիին ոչիրները չեն մնացած եւ պիտի չմնան անպատասխան։ What does it say? No socialism or Trump. Biden is a socialist. Մենք եկած ենք անգամը եւս ցույց տալու, թե ամեն մեկ հայու ամբողջական աջակցությունը գվայել է մեր հբարդ հայ զինվորներն ու կամավորները, որոնք քաչափար կպաշտպանեն մեր հայրենիքի սահմանները։ Մենք այսօր եկած ենք հաշվետվության կանչելու բոլոր անոնց, որոնք պատասխանատվություն կգրեն ամեն մեկ հայի թափած արյան գաթիլին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարդավոր է վերջ տալու Ադրբեջանի եւ Թուրքիո ցեղասպանության օրագարքին։ Ամերիկան եւ համայն աշխարհը պետք է ճանչնա Արցախի անկախությունը։ Հայ ժողովուրդը ապահովություն եւ խաղաղություն ուրիշ երաշխիք չկա։ Ադրբեջանը կշարունակե խախտել զինաթաթարը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ իրենց վարձկանները կգրագեն ոչ միայն զինվորական թիրքերու վրա, այլ խաղաղ հայ բնակչության վրա։ Այս անասունները գրմփագոծեն թբրոցներ, հիվանդանոցներ, մայրանոցներ, արհամարելով ամեն մարդկային արժանիք։ Անոնք մորցած են, թե հայ ժողովուրդը փնաչնչելու ամեն փորձ դատապարտված է ցախողության եւ մենք բոլորս այստեղ ենք անգամ եւս հաստատելու, թե Արցախը հայկական է, թե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Արցախը մերն է։ Մենք լուր պիտի չմնանք, մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը իբրև մեկ բռունցք, թե աշխարհին եւ թե թշնամուն առջև։ Անոնք թողսկան, որ հայոց բանակի թիկունքին կանգնած է համայն հայ ժողովուրդը։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Next, I'd like to invite Anger Turo, who is also a hunger striker. For the past 7 days, we have been in front of the federal building to voice our demands to the U.S. government. Unfortunately, as we have stood hand in hand here in the diaspora, fighting for the struggle of our people, our brothers and sisters in Armenia and Artsakh have continued to suffer the consequences of war perpetrated by Azerbaijan and Turkey. In advancing their genocidal agenda against the Armenian people, in the past 35 days, these two countries have committed countless war crimes.
much of which has been aimed at the innocent civilian population of Artsakh. In the midst of a global pandemic, Azerbaijan has constantly bombarded homes, schools, churches, and hospitals, executed, captured civilians, and used cluster and white phosphorus munitions. These are just some of Azerbaijan's criminal methods aimed at cleansing the Armenian population of Artsakh. But we must continue to fight, and we will not stop fighting until our last breath. We must never stop demanding that Artsakh's independence and sovereignty be recognized internationally. It is well past the time for the United States to take action. As co-chair of the OSCE Minsk Group, the US has an obligation to hold Azerbaijan accountable for its blatant disrespect for human life and human values. The only way to ensure peace and stability is to recognize Artsakh's independence now. Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! The United States must hold Azerbaijan and Turkey accountable by placing sanctions on the two genocidal regimes. We have now entered the 136th hour of our hunger strike. But we feel stronger and more determined than ever to fight for the just cause of our people. Just as our soldiers are fighting at the front lines to defend our homeland, we must continue to endure our struggle here in the diaspora. We are our only hope. The inhumane dictators that control Azerbaijan and Turkey clearly don't care about the people of Artsakh or their human rights. World powers clearly don't care about the people of Artsakh, or fairness, or the truth. It is up to us to make them care, and our voice will be heard one way or another. Yes. Over 1,000 soldiers have been martyred since September 27. The heroes of today continue to build on the legacy of the heroes that liberated Artsakh 30 years ago. They continue to fight for the homeland and protect it at any cost. We must not, for a second, let their memories be in vain. We will win this war, and Artsakh will be free once and for all. To show the world we are united and we care about Artsakh. Azerbaijan and Aliyev say we don't care about Artsakh. To show the world we care about Artsakh, let us all join hand in hand together and sing Yelek Hayır. Yelek Hayır, Yelek Hayır baykari, Yelek vormer koyu çunça xavari. Եվ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին, որ թուրքերը չմորթի քո զավակին։ Եվ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին, որ թուրքերը չմորթի քո զավակին։ Քողանում են մեր պատմություն մշակույթ, ուզում են հավել չնչել հայ ժողովուրդ։ Չէ չփրկենք մենք Արցախին մենք չգանք, Մեղիներն ու չլինելը ցույց պիտի տանք,
Թե չփրկենք մենք Արցախին մենք չգանք, մելինելն ու չլինելը ցույց վիրիդանք, հետադարձի գամուչները այրել են, եկեք երբենք ազգի համար վիդմերնեմ, ասախներն եմ քո վայքարի ջշտության, ամուր գանքնիր մենք գուքան, Արցախներն են քո վայքարի ջշտության, ամուր գանքնիր մենք գուքան, չվախենակ դուք հայեր, անտրամիգի թաքսերոպի հետ նորդներ, այսօր Արցախ վաղներ վանը բիդ արնենք, որպես ասմեզ եկել հաշվի նստեն, այսօր Արցախ վաղներ վանը բիդ արնենք, որպես ասմեզ եկել հաշվի նստեն, Հազմել ես լերներից, ունես հազար շեն, արձիների բույն ես չկնակ թե դաշեն, Քարփարոս ցեղերից անտատար սանցող, դու քաչերի օրան իմ քաչ թե դաշեն, Քարփարոս ցեղերից անտատար սանցող, դու քաչերի օրան իմ քաչ թե դաշեն, միասին քարսամը Ջահել դվեք թուն քիչ, ունես կե դաշեն, հայ ձերել ոչ մի պանով բագասկեն, ամեն միգին մի ֆիդայի դնաշեն, քեզ հաղթել չլինի իմ քաչ կե դաշեն, ամեն միգին մի ֆիդայի դնաշեն, քեզ հաղթել չլինի իմ քաչ կե դաշեն, միասին քացամը Երգնքում սևում ու դամբեր դուդագված, գողքիդ հայկական շեներ դելգված, դու գասու գմնաս հայեց կեդաշեն, դուն բիդի թիմանաս ու գանքում մնաս, հագարակ թշնամուն բիդի շենանաս, մայր Հայաստանին բիդի միանաս, Արցախի թարբասն ես ամրոց կեդաշեն, մայր Հայաստանին բիդի միանաս, Արցախի թարբասն ես ամրոց կեդաշեն, միասին քարս կոմը դանջուն թե, ճատեք է բարգատ, երկնքում սևումուն ամեր կուտակված, ողքին հայկական շեներ է կրված, դու ասու կմնաս ամեր կեդաշեն, To the American government and all governments around the world, we say, recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! And to our government, to the US government, to President Trump, we say, sanction Turkey! Sanction Turkey! Sanction Turkey! Sanction Turkey! Sanction Turkey! And we also say, sanction Turkey's little brother, Azerbaijan! Sanction Azerbaijan! Sanction Azerbaijan! Sanction Azerbaijan! Sanction Azerbaijan! Sanction Azerbaijan! Just as our soldiers, just as our people
just as our citizens have fought until their very last breath, we are also ready. We as the Armenian diaspora are also ready to fight in the trenches of Washington, D.C., fight in the trenches of Sacramento, fight in the trenches of our city hall to demand justice. Baykar, Baykar, Michevich! 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 Turkey and Azerbaijan have been attacking civilian settlements, homes, schools, hospitals, maternity centers, indiscriminately attacking civilians and then denying it, and then going in front of international news outlets and saying we did not do that. The Armenian side is doing that to us, but yet they can't show one bit of truth. They can't show one bit of evidence, because the truth is on our side. Because righteousness is on our side. Because we have God on our side. Now, I'd like to invite LA City Council member David Rue to come up and give his words to our people. Good afternoon, Angelinos! Good afternoon, Armenian Americans! My name is David Rue. I am a Los Angeles City Council member. Hi, David! How are you? And you know, but today is a very somber day. And I wanted to make it a point to join you today in solidarity with my brothers and sisters in the Armenian American community in Armenia and in Artsakh. You know, I want to thank the Armenian American community here in Los Angeles, because not only are you the largest population of ethnic Armenians outside of Armenia in the world, but you are doing what is important for the whole world to listen what's going on. And you know, and I was with you like about a week ago, or I have a bad concept of time these days, but a couple of weeks ago when we first did the Peace March at Park La Brea. It was an awesome showing. And we demanded not just justice, but we demanded that the free American press report on this. We demanded that our government elected officials in Washington respond and do something. And for the most part, we were getting a little bit of traction. But as you know of what has happened recently, it is unacceptable. The world is not listening. Our government officials in D.C. must do more. There is not just war, but there is chemical warfare going on innocent people. And this is unacceptable. We need everything that we can do, whether it's sanctions for Turkey, sanctions for Azerbaijan. We need to bring more attention to this matter because this is unacceptable. And I want to make it clear, this is not about land. This is about trying to destroy a people, destroy a culture, to try to re-spark a genocide that is unacceptable.
So today I stand with you, my brothers and sisters of the Armenian American community, our brothers and sisters in Armenia, and our brothers and sisters in Artsakh, for peace, for justice, because today in Los Angeles, we are all Armenians. Thank you. Thank you very much. Now, I'd like to invite Angerui Ali Chercham from the AYF to pass on the AYF's message for today. Այս օրերուն աշխարհով մեկ հայերը միացած են, մեկ փրունցք դարձած, միասնական, մեկ ցայնով, մեկ գործով եւ մեկ գիտակցությամբ հայ ժողովրդի անգորչնելի գամքն ու որոշելու հայ ժողովրդի աբական Եվ Արցախի ժողովրդի գամքը միշտ ալ որոշած է Արցախի ջագադակիրը։ Եթե հայ ժողովրդին հավաքական ցայնը թեր չի լսվիր, ապա թույլ տվեք, անգամը ևս հաստատորեն հաստատելու, որ հայ ժողովուրդը խաղաղություն գուզե։ Արդեն բարձ է, որ Ալիևի և Էրդողանի ահապեկչությունն ու դմարդի քաղաքականությունն սահման չունի, փորձ կգադարվի, չարափոխելու պատմությունը և թաղելու հայ ժողովուրդը, բայց չգա, ովևէ կառավարություն կամ պարծկաններու խումբ, որ կարող է ծածկել ծեր արունոտ ձեռքերը։ Էրդողան, ադելության քաղաքականությունը այնքան զարգացված ես, որ ադիգա հիմա թուրը փածած է փան թուրքիզմի քաղաքախոսություն։ Դուք ոչ միայն հովանավորեք բռնաբեդ Ալիևին, այլ ամբողջությամբ հովանավորած եք Արցախի թեմ հարձակումը։ Իլհամ Ալիև արդեն մեկ ամիսեն ավելի է, որ գրմփագործեք մեր խաղաղ բնակիչներուն վրա։ Արդեն մեկ ամիսեն ավելի է, հանցագործություններ կգադարվին հայ ռազմաքերիների թեմ և կխլեք ծեր սեփական ժողովրդի խոսքի ազատությունը։ Այս ամսվա ընթացքին դուք ցանկություն հայտնեցիք հարգելու հրաթաթարի 3 համացանությունները։ Յուրաքանչյուր հայի համար մեկ ամիսեն ավելի է, որ գանցնենք անքուն գիշերներ։ Ավելի քան մեկ ամիս է, որ գթարնանք մեր զոհված զինվորներու անունները։ Ավելի քան մեկ ամիս է, որ գսպառնալիքներ կստանանք մեր անձնական հասցեներուն։ Ավելի քան մեկ ամիս լրություն միջազգային հանրության կողմէ։ Սակայն նաև արդեն մեկ ամիս է, որ Հայաստանը հերոսափար կդիմադրե։ Գրվի ճակատեն մինչև Սփյուռք, այս պատերազմի բազմաթիվ շերտերով աշխարհի յուրաքանչյուր հայ լսած է և պատասխանած է կոչին։ Բժիշկներ
Բջիջներեն մինչև լրակողները, արվեստագետներեն մինչև սպյուրքի ակտիվիստները, ամեն չանք, ամեն միտք եղած է և գշարունակ է մնալ մեր Արցախը։ Սպյուրքի մեջ հայ ժողովուրդը դարբեր ցևերով իր զարույցը արտահայտած է։ Փակած ենք, մայրուղիներ, ոմավառություններով հիշադակեցինք մեր նահատակները, հորդորած ենք Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու դան անդամներուն և նահագահ Թրամփին ջանչնալ Արցախը, պատժել Թուրքիան և պատժել Ադրբեջանին։ Այս շաբաթվա ընթացքին հայ երիտասարդներ հացաթուլ բահեցին, վտանգելով իրենց առողջությունը և մեկ կողմ թնելով իրենց հանգստությունը։ Այս ամենը եղավ ցույց տալու աշխարհին հայ երիտասարդության նվիրվածությունը Արցախին և միասնությունը հայ զինվորին հետ։ Այնպես կթվի, որ պատմությունը ինքզինք պիտի գրգնե։ Այնպես կթվի, որ Թուրքիո և Ադրբեջանը կողմ է իրականացուցող ցեղասպան քաղաքականությունեն փախուստ չգա։ Սակայն կհիշեցնեմ, որ պատմությունը լի է հայ ժողովրդի միասնությամբ, գերդված հաղթանակներով։ Մեր հերոսներու անունը նույն արունն է, որ այսօր գոհոսի հայ զինվորին մեջ։ Եվ գասկած չկա, որ այդ հայ զինվորը անգամը ևս պիտի ապացուցե աշխարհին հայ ժողովրդի անհաղթելի կամքը։ Ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո միասնական ուժի մեջ է։ All over the world, you see Armenians united. United with one voice, with one cause, and one realization. The will of the Armenian people has always been and will always be determined by the Armenian people. And the will of the Artsakh people has always been and will always be determined by the people of Artsakh. All around the world, from Los Angeles to Yerevan, from New York to France, from Chicago to Sweden, from Toronto to Belgium, whether it be in fundraising efforts, political activism, or spreading awareness in the streets or via tweets. The ripple effect of our unity knows no bounds. If the united voices of the Armenian people, 11 million strong worldwide, has
not been heard yet, then let me make it extremely clear. The Armenian people want peace. We 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 want peace. In the same breath, it has also been made clear, Aliyev and Erdogan's terrorism and inhumanity knows no bounds. Since 1915, Turkey has not only committed war crimes against Armenians and other Christians, but has spent billions of dollars into its Turkish denial machine. With its cancerous oil money, every attempt has been made to rewrite history, to silence politicians, and to bury the Armenian people. But there is no PR or lobby firm who can ever be paid enough to cover your bloody hands. Erdogan! You have so much hate inside. You instill it in your nationalist ideology. Not only have you sponsored your puppet dictator Aliyev, represented by this very building, to fully engage in offensive aggression against Artsakh, but you commit heinous war crimes every single day in the middle of a global pandemic. Villages, schools, hospitals, which are nowhere near our military objects. You set our forests ablaze with chemical weapons. You mock at our pain, and you show no remorse. We witness this hate and inhumanity now on a global stage as well. The parallels of ultra-nationalist marches in the streets during 1915, before the Armenian genocide was carried out, can be seen today in the streets, not only of Armenian communities within Turkey, but throughout Europe. Just this week in France, hundreds of ultra-nationalist Turks flooded the streets into the night, flashing their grey wolf symbols, chanting hateful slogans to encourage harm to the Armenian people. We are living in the 21st century. Enough is enough. Stop the terror! Stop the terror! Ilham Aliyev! It has been over a month since you have been dropping cluster munitions endlessly on our civilians. It has been over a month that you have released jihadist mercenaries to do your evil bidding. It has been over a month you have been committing war crimes against Armenian prisoners of war and publishing propaganda while taking away your people's freedom of speech. Within this month, you showed unwillingness to cooperate with 3 ceasefire agreements, one of which brokered by the United States of America. Even the OSCE Minsk Group, with blanket statements and false equivalence of aggression, continues to give credence and positive reinforcement
reinforcement against the Armenian people, helping Azeri aggression with its position of neutrality. For every Armenian, it has been over 1 month of sleepless nights, waiting for any type of news. It has been over 1 month of reading the names of our fallen soldiers. Over 1 month of receiving threats in our private inboxes. Over 1 month of virtual silence from the international community. However, it has also been 1 month of peaceful Armenian resilience. From the front lines to the diaspora, with the many layers this war has unveiled, every Armenian around the world has heard and has answered the call. From doctors to journalists on the grounds, and from artists to activists in the diaspora, every effort, every breath, and every thought has been and continues to be a mobilizing force. In the homeland, children are singing and playing music on the streets to raise money. Youth, women, and elderly are baking bread and knitting camouflage to protect and feed our soldiers. Now, we even have our modern-day Sosa Maidigs making their way to the front. In the diaspora and all around the world, the Armenian people peacefully closed down streets and freeways, peacefully held candlelight vigils for our fallen fedais, peacefully communicated and urged representatives in Congress and the Trump administration to recognize Artsakh, to sanction Turkey, and to sanction Azerbaijan. Yet, the American government continues to stay on the sidelines. With elections coming up this Tuesday, my fellow Armenians, our voices will be heard. Just this past week, Armenian youth held a week-long hunger strike, upholding the ultimate commitment and demonstration of peace, sacrificing their own health, comfort, and security. 10 of my AYF Ungers committed to starving themselves in an effort to bring attention to Artsakh and to end the deafening silence. What more proof and evidence is needed to show the violence and barbaric terrorism sponsored by Azerbaijan and Turkey? Erdogan and Aliyev both have public statements showing commitment to annihilate the Armenian people. Just as history seems to be rhyming once again with the genocidal policies being carried out by Turkish and Azerbaijani nationalists, let me remind you, history is and will also rhyme with the unity, the resilience, and the strength of the historic and ancient Armenian people! Against Pel, from Bartan Mamigonian against Hazgerd to our Telirians against the Talat Pashas. Throughout our history, our ancient history, this is not the first time we have been outnumbered.
This is not the first time we have been outgunned. However, that resilient blood our past heroes held in their veins is the same blood that runs through our Armenian soldiers today. This may feel like a David versus Goliath battle, but let me remind you, let me reassure you of our victorious history, which will repeat once again. Go ahead. Try to destroy our churches. And see if we will not have wedding ceremonies again. Try to destroy our maternity wards of our hospitals and see if we will not have children again. Try to bomb our schools and see if our youth will not learn again. Try to burn our forests and see if our roots will not grow new trees again. Try to threaten our resilience and see if we will not dance and sing again from our mountainous front lines to our diaspora. We are our mountains. We are one. We will always rebuild. See if we will not create a new, stronger, and better Armenia and Artsakh over and over and over and over again. Ժողովուրդ հաղթելու ենք! Պայքար, պայքար, մինչև վերջ! 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 When outsiders look at this war, I want it to be very, very clear that both sides are not the same. We Armenians are fighting for our rights. We Armenians are fighting for our lands. We Armenians are fighting for our right to exist. And they are fighting for bloodthirsty dictators' personal interests. They don't care about human rights. They don't care about decency. They're trying to destroy us once again, and it is our responsibility, the responsibility in each and every one of you Armenians, to make sure that never happens. Our ancestors for 600 years have lived under Turkish oppression. Our grandparents and great-grandparents lived through a genocide. Our fathers saw the liberation of Artsakh and the independence of Armenia. And we are living in a historic time, and it is our responsibility to make sure this war comes to an end. An end that can and only will be a free and recognized Artsakh. Aliyev, lavlысы, եթե բաբայեք չի սորվեցարն է, մենք քեզի ազ բادرազմի մեջ զունգի պիտի փերենք ինչպես մեր բաբաները եւ ամոները փերին ու բաբայի 90-ական թվականներուն, lavlысы.
for joining us today. And please continue doing work. Please continue to ask for justice and ask for recognition, because each and every single one of you here are an Armenian soldier. We're 10 million strong, and we have to constantly demand justice and fight for our rights. Thank you. Ժողովուրդ ջան, կարող եք սայդ բակի վրա Հարգելի հեռուստա դիտողներ, բացվի։ այսքանով ավարտվում է մեր ուղիղ թողարկումը Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսարանի դիմաց, որտեղ հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը նախաձեռնել էր խոշոր բողոքի ցույց։ Ցույցը սկսվեց, ինչպես գիտեք, քայլերթով, այն մեկնարկեց Վիլշեր պողոտայի վրա գտնվող Լոս Անջելեսի Դաշնային կառավարման գլխամասային գրասենյակից։ Եվ քայլերթով մեր հայրենակիցները հասան այստեղ որոշ գնահատականներով մոտ 2000 հայ կար այստեղ, հարգելի հայրենակիցներ, նրանք բողոքում էին, բարձրաձայն 3 կարևոր պահանջ ներկայացնում։ Ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ սանկցիաներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այս ամբողջ նախաձեռնությունը լուսաբանեցինք ձեզ համար, նաև այսօր ևս 2 կարևոր նախաձեռնություն կա, դրանցից մեկը ժամը 4-ին է, Հոլիվուդ բուլվարի, Հոլիվուդ պողոտայի վրա, մյուսը Փասադենա քաղաքում է։ Այս կարևոր նախաձեռնությունները ևս ներկայացնելու ենք ձեզ համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ մարտական գործողությունները շարունակվում են առաջնագծում, հայկական սփյուռքը ահա այսպես մեկ ուժ, մեկ բռունցք դարձած պայքարում է առաջամարտիկների հետ։ Մենք ձեզ հետ ենք Հայաստանի եւ Արցախի մեր հայրենիքի հետ։ Վիլշեր պողոտայից Ադրբեջանի հյուպատոսարանի դիմաց այս ամբողջ բողոքի ակցիան ձեզ համար լուսաբանեցին Դրույթ Թադևոսյանը, Ղազար Մանուկյանը եւ Հաղասի Հովհաննիսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք ժամեր անց արդեն Հոլիվուդ պողոտայից։